Shabbat Shalom. Invite everyone to take a seat. Welcome everyone who's here to celebrate the becoming of our Mitzvah. Just take a moment to take a deep breath and listen to a melody of the morning to wake us up. Page 99. Amen. Page 122, Psukei de Zimra. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא ברוך הוא
משובח מלך ושם חתימה יחיד חי עולמים מלך משובח ומפאר את שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מעולם התשבחות. May be seated. We turn to page 132, Ki Le'olam Chasdo. הודו לאדוני כי טוב, Ki Le'olam Chasdo. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו, אור הארץ על המים, כי לעולם חסדו, לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו, את הירח ברוחבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו, למכה מצרים מכבוריהם, כי לעולם חסדו, ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו, ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו, לגוזר ים סוף לגזרים, לעולם חסדו, והעביר ישראל בתוכו, לעולם חסדו, מניע פרעה וחילו בים סוף, כי לעולם חסדו, למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו, למקם מלכים גדולים, כי לעולם חסדו, וירום מלכים אדירים, כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורים, כי לעולם חסדו, ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו, ונתן עצם לנחלה, כי לעולם חסדו, נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו, שבש יפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו, ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו, ירלי 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 מזמור שיר ליום השבת, page 134. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, טוב טוב להודות
ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, טוב טוב להודות מפרח ושן כמו עשה ויציצו קופה למעם שבת הנה ארבך אדוני הנה ארבך צדיק התמר יפחד עוד ינובון בשיבה עוד ינובון בשיבה שנים ורעמים יהיו טוב טוב להודות לאדוני להגיד כי ישר אדוני Page 136, Ashrei. Ashrei yoshvei beitecha, ol yalanu chaselo. אשרי זה ככה לו, אשרי אדוני אלוהיו. תהילת ידבר ממך אלוהי המלך, ברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ועל שמך לעולם ועד. גדול אדוני מעולם לעולם, ובגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדק יבונותיך, בדברי נפלותיך שיחה. ועזוז תורתך יאמרו, גדולתך אספריה. זכר טובך יביאו, וצדקתך יעננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, רחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. ימון מלכותך יאמרו, גבורתך ידבר. להודיע לבני האדם גבורותיו, כבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיניך עליך יסברו, אתה נותן להם את אוכלם איתו. פותח את ידיך, ומשפיע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מצב. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. בצאן ירב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידע בפי, ויברך ועשה שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, ואתה ואדונם, הללויה. Page 141. הללו, הללו.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 el bekodsho. Hallelujah, 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 Belgia uzah. Hallelujah, vigvurotav. Hallelujah, kerov guno. Hallelujah, beteka shofar. Hallelujah, benebel bechino. Hallelujah, 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 betov makor. Hallelujah, 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 beminim veugah. Hallelujah, betzilzele shama. Hallelujah, betzilzele trua. Kol haneshama, Kol haneshama, Hallelujah, 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 כל הנשמה תהלליה, הללו, הללו. את כל הארץ אמן ואמן. Yishmat Kol Chai, page 145. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו. השמח נופים הזוקף כפופים אחד ולשוננו אינה כמות עליו שפתותינו שבח ומחבר הקיום אין הברוסות כנשרי שמיים אין אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך
ואלינו בית הבתים וניתן רב זנתנו לא עזבוני שמנו אדוני ארכנה רוח נשמה שנפחת באפינו ולשם עיניהם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וכו וכל השם כל עצמותיי תאמר אדוני וכמוך מצילני וחזק ממני ואני אביון ממאזנו ממלך ומשלח ומארוך לך אל הגדול ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו וחדורנו צדיקים אדוני לא ישמנו תהילה לפי ישרות תתהלה דברי צדיקות תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ומקלות ובלהות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדל לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו אל המלך הגדול ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמר המלך אל חיי העולמים יתגדל ויתקדש מרבה בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שם רבה מבורך יעלם ולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה ברכו לילה בין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור וחושך עושה שלום ובורא את הכל
Page 150, Akoya Ducha, Akoya Shabchocha, Akoya Mucha, Akoya Mucha, Sela, Yetzer, Kora, Ela, Hotel, Akoya Mdeladochi. Uvokea Chalone, Rakia, Motzi, Chalon, Koma, Hamir, Laretz, Chalon, Abrachamim, Uvtuva, Machadesh, Bachoyam, Tamim, Hamishubah. אין קרקך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך. אין קרקך אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. And Nadel, page 151. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה. גודלו וטובו מלא עולם, נענו תבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצר בדעת בבינה ובשכל. כוח וגבורה נתן להם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ופיגים נוגה, נאה זיווה בכל העולם. שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהמה וצפונה. ובכבוד נותנים לשמות צרה ורינה, לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרחו, והניתים צורתה לבנה. Page 152, Nala Shir Shabbat Mikol Amasim Shir Shabbat Mikol Amasim Vayashavot Tiferata V'Shavach Shal Yom HaShvi Shavo Shabbat HaMekom Yom HaShvi Mizmor Shir Hila Shabbat Tov Le'odot Adonai Vivarchu Le'alim Shabbat. תתברך מושיענו שבח מעשה ידיך, ועל מאור האושי עשית יפרו חסרה. Page 153, תתברך צורנו מלכנו צורנו מלכנו ועלינו בורא קדושים. ואשר משרתם כולם עמים. כולם האוהבים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים אליו רצון חנם. וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה ברכים ושבחים פרים ורצים ומקדישים ומנמיכים את שם האל, המלך הגדול, הגיבור והקדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים, זה מזה ונותנים רשות, זה לזה להקדיש, ליוצרם בנחת הרוח, בשפה ורעונים הקדושה, כולם כאחד. עונים ואומרים ביראה קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו,
וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך אדוני ממקומו זירות ומירות תשבחות ישמיעו קיון לבדו פגרות עשך הנשון ואנחנו צורת סגרנו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לא שערים גדולים גילי עולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו ערה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אמן. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו ולעולם ודרנו 154 אבינו מלכנו אבות אבותינו עבור אבותינו שברכו בך ותן מלבנו להבינו להשכיל לשמוע לשמוע קוראים את כל לבנו והערנו את תורתך בדבק לבנו עמנו לשלום מעמק כנפות הארץ ותוליכנו גם ממולדתנו כי נבוא ישועתה ובנו בחרת עם כל הלשון וקרבתנו ושמך הקדוש סלברת להודות לך ויחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני נפשך בכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבונך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויום שמוע תשמעו Just want to stop for a moment before we'll be entering. First, we
chant Michamocha, which is about redemption, and then we're going to move into the Amidah, which is the standing prayer. It has two other names, which we studied last month with Kadima elective that's here in the sanctuary. And for those who don't know, the Amidah means to stand, and it also has two other names, HaTfilah, the prayer, which speaks to its importance and its centrality, and also the Shmona Esrei, which means 18, when it actually has 19. But one of the, I think, powerful things liturgically that happens on Shabbat is the 13, we start with 3 prayers of praise and end with 3 prayers of gratitude, and the 13 intermediary prayers during the week go away on Shabbat. Bakashot, requests, retract on Shabbat, and we just replace all those 13 prayers of request for health and for livelihood and a number of other things that we hope for, the ingathering of the exiles. All these requests and hopes that we have disappear on Shabbat, and they're replaced just with one prayer, which is Kedushat Hayom, the sanctification of Shabbat, sanctification of the day, which means that at the Amidah on Shabbat we only have 7 prayers marking also 7 days of the week. And I think while it's a fascinating thing to just know about the liturgy and how it's constructed, it's also a powerful lesson about our mentality on Shabbat, which is that our wantings are trying to be tempered by our being alive with what is and the sanctification of what's present before us. And that's not always easy when the world is the way it is. It's not always easy when our lives sometimes have loss. And how do we stay present in the holiness of the moment? And that's what Shabbat is trying to teach us. So in a few moments when we rise for the Amidah and we have that moment to be standing before God in the HaTfilah, the prayer, it's the ascension moment of the service prior, obviously, to the taking out of the Torah. It's a peak moment, is to kind of switch our orientation when we might always turn to God in searching of asking, but to stand this Shabbat and hopefully many Shabbatot in this notion of sanctifying what is. So I invite us now to turn to the davening of Geula on page 156. לדבר ובדור קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. דבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים הלבותינו ואמותינו וחרונים לטוב וקיים אמת שטעו אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואלנו גואל אבותינו ואמותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מרם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אמותינו אתה ומעולם מהגיל ומשנה משפטך ציפה אשרי איש מצווה לפתח תורתך אמת אתה הוא אדון עמך ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו צריך אחד מהם לא נותר, אז זאת שיבחו, ברכות. רם ונישא גדול ונורא, משפיל גאים ומגביה שפלים, מוציא אסירים ופודה ענבים, ועוזר דלים, Amocha
צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ודחינו מך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, האל עליון, גומל חסדים טובים בגוני הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גול לבני בניהם למען שמו ויאהבה, מלך חוזר פוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני בחיי מתים, אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים וחסד, מחיי מתים ורחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים ומציל אסורים, ומקיים אמונתו לשאלי עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך, מלך ממצווה חיים מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני בחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמם היום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו לך תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשקוט. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים, בינינו תירנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך. לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפנו ימוש עולם ועד, כי על מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Be seated, page 167. יתגדל יקדש ברבה, ויעמד יברכותי וימליך מלכותי, בחייכון ויברכו לכם בית ישראל, בגלה בזמן קריבי אמרו אמן. יש מרבה מברך, מעל אבל מעל מיה, יתברך. משתפך בפועל וידרמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ותעלה שבת קודשה. כל ברכתה ושירתה ושבחתה ולחמתה דוד המלווה במהרו. אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם אבוהון די וישמעיה ואמרו אמן. יהי שלום רב מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. Shabbat Shalom. This Shabbat we celebrate Theo Shimel becoming a bar mitzvah. We invite him to lead us in Seder Otzat Torah, the Torah service on page 168. This is the moment, Theo. Ein kamocha v'Elohim Adonai ve'ein ki ma'asecha. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אברת עמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו. מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. Vayehi bin Soaron, Vayomer Moshe. אדוני ויחוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה. Ki mitzion tetzeh Torah, u'devar Adonai מירושלים Baruch shenatan תורה תורה. Baruch shenatan Torah Torah le'amo ישראל בקדושתו. אנה 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 עבדת בקודשה בריחו. אנה 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 עבדת בקודשה בריחו. אנה
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlul Adonai iti unromema Shemo Yadav. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והאור כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ אדוני המלאך והמתנשא לכל ראש מפיהם יבורך ישראל מפיהם יבורך ישראל אין עתיד כאדוני אין ברוך כבן עמרם אין גדולה כתורה אין דורשיה כישראל מפיהם יבורך ישראל מפיהם יבורך ישראל אין הדור כאדוני אין ותיק כבן עמרם אין זכייה כתורה אין חכמיה כישראל מפיהם יבורך ישראל מפיהם יבורך ישראל אין טהור כאדוני אין ישר כבן עמרם אין כבודה כתורה אין לומדיה כישראל מפיהם יבורך ישראל מפיהם יבורך ישראל קדוש כאדוני אין רחום כבן עמרם אין שמירה כתורה אין תומכיה כישראל מפיהם יבורך ישראל מפיהם יבורך ישראל רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדון מרגליו קדוש הוא רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. This Shabbat of Parashat Vayakhel, we recognize all the volunteers who give so much of themselves to make this community internally work and to also spread the light and the love out. And one of the people on our team who leads that effort in towards of making it possible for all of us to give is Rabbi Shuli Passau, who has made an incredible difference in the handful of years, almost four in July, that she's been with us, and we're really grateful for her leadership and her Torah. Thank you, Felicia. Shabbat Shalom. Mazel Tov to Theo and the entire Shimel and Singh families. Mazel Tov. When I was a junior in college, I went through a little bit of a spiritual meltdown. It's not so uncommon for people at that stage of life. I was a student at NYU. Downtown, I had moved to New York City from the suburbs of Philadelphia where I had grown up. I had been raised in a traditionally observant family, an Orthodox synagogue, a pluralistic Jewish day school. And then I moved to New York, bright lights, big city, new worlds, new things to think about. And I began to struggle, again, as many people do at this stage of life, with my own sense of self, and particularly my sense of self regarding my Jewish identity,
and my Jewish observance. And the way that I articulated that struggle at the time, which was informed by a lot of changes in my own life and in my family, was as a can't or don't dilemma. Right? If someone asked me, let's go out on Friday night to a bar or to a movie, do I say, well, I can't because it's Shabbat, or I don't go out on Shabbat? I can't go out or I don't go out. What's the difference between the two? Saying I can't suggests that there's a prohibition, a restriction, an externally imposed obligation to observe Shabbat in a particular way, and so I can't. But saying I don't suggests that it's my choice, right? I'm choosing to observe Shabbat in this particular way by not going out, by not spending money, and so I don't observe Shabbat, or I don't go out because this is how I've chosen to observe Shabbat. I can't or I don't. It's two different understandings of what it means to practice Judaism, right? Two different understandings of how we relate to Jewish practice. And I was really struggling at that time to figure out, what do I believe? Do I believe I can't, or do I believe I don't? The journey and the story of how I continue to wrestle with those two possibilities and how I've come to some resolution of that in my own life is a story for another time, perhaps over a glass of scotch upstairs. But one of the interesting things about that questioning that I was going through is that is a question that really could only be asked in a modern Jewish context, right? For most of Jewish history, up until the Enlightenment 150 or so years ago, the notion that Judaism was anything other than a commanded religion was sort of incomprehensible. That was simply not the way Judaism was understood or thought of or framed or discussed. And in the modern era, the notion of personal autonomy and personal choice and seeking personal meaning in all areas of our lives, and certainly in Judaism and religion, has come much more to the fore, has become much more central. In fact, I would say that for most contemporary Jews, the notion or the centrality of personal autonomy has replaced the centrality of commandedness in our relationship to Jewish practice. Right? I think most modern Jews, certainly outside of the Orthodox community, although definitely some who identify as Orthodox Jews, would say that we practice Judaism, we participate in Jewish ritual because they add meaning to our lives, they add value to our lives, right? Shabbat is a very welcome day of rest in our very busy world. Or the Seder connects us to the cultural language of our people, right? That experience of the Seder, the matzah, that's a moment, that's a prop that helps us tell our people's unique story. Those are some of the compelling reasons for engaging in Jewish life. I think probably most contemporary Jews would not say that we observe Judaism or we participate in Jewish rituals because we really feel like this is God's will and we're behaving or we're enacting God's will. And so in the modern Jewish world, there have developed communities that articulate Jewish engagement as exclusively about personal meaning, exclusively about personal autonomy. If you like it, if it's meaningful to you, participate in it, do it. If you don't. It's a very individual-oriented mentality of engaging in Jewish ritual. And on the other hand, there are Jewish communities now, mostly Orthodox or ultra-Orthodox, that frame Jewish life and Jewish living as exclusively about obligation, exclusively about commandedness. And so the way these two communities or these two frames kind of fight it out in our modern context is in this dichotomous way, that either we have to celebrate autonomy,
or we have to completely submit ourselves to God's will and to a notion of obligation. And I want to suggest that there's something a little bit problematic in this dichotomy. There's something problematic in both of these approaches if we allow them to stand entirely on their own, and that in fact each one on its own is discontinuous with traditional Judaism and a traditional understanding of why to practice Judaism and why to live a Jewish life. To assert that Judaism is all about personal meaning is to ignore the fact, either willfully or unintentionally, that the notion of mitzvah, the notion of being commanded, is really central, historically, traditionally, to what Judaism is. The word mitzvah means commandment. It's translated as a good deed, but it means commandment. There is a notion that's central to Jewish religious practice that we are commanded to do things, whether we find them meaningful or not, whether we feel like it or not. And yet to assert that Judaism is all about the effacement of self and completely submitting to some external obligation, God's will or the obligation to history, is to ignore the ways, again, willfully or unintentionally, that our tradition truly encourages and celebrates individuality, personal motivation, finding meaning in practice, and personal choice. And there in fact exists a complicated dialectic between these two ends of the range, between these two polarities, between doing things out of a sense of externally imposed obligation and doing things out of personal meaning, a personal desire. And we get a sense of that dialectic in our Torah reading this week. Right, first there is the Parshat Vayakel, which repeatedly and glowingly describes the generosity of the Israelite people in bringing gifts to build the Mishkan, in bringing gifts to build the tabernacle. The Torah emphasizes again and again that the people brought voluntarily, that they were personally motivated to give generously. We see over and over again the use of the word or some variation of the word nadav, 6 times, which is a lot for the Torah. 6 times in our 40 verses describing this episode, we see some variant of this word, which means generous, which means a voluntary gift, a flowing voluntary contribution. And moreover, the Torah emphasizes that the Israelite people brought distinct gifts. They didn't all bring the same thing. They brought different things based on what they had, based on their skills and their talents. They brought different materials. They wove linens and flaxes. And some variation of the word heart, lev, appears 14 times in our passage, suggesting that there was something unique and personal and heartfelt about each of the contributions that those who chose to give offered. And so the personal, the notion of individuality and personal offering and individual talents and giving generously are praised. They're praised by the Torah, by the repeated invocation of these words, nadav and lev. That's the model of individuality, right? Of personal meaning, of participating in community in a way that's personally meaningful and that reflects our own unique gifts and talents. And then we get to the special maftir reading. That's why we have 2 Torahs today, because we're going to have a special maftir. The final section of the Torah of the Torah reading is an extra or a different set of passages, which actually comes from last week's Torah portion. We have a special maftir. Today is one of 4 Shabbatot, special Shabbatot before the holiday of Passover, and today is called Shabbat Shkalim. It's the Shabbat of shekels, right? The Shabbat of shekels. We're going to read in our special maftir Torah reading, Eli's holding the Torah here, from a second Torah, that there was a census taken of the Israelite people.
There was a census taken, and every single person who was counted in the census had to pay a tax of half a shekel, right? Everybody paid the same amount. It was obligatory. There's no language of generosity, of individuality in the reading about the shekel. And this is a totally different model of giving, right? This is not about opening our hearts, the Israelite people opening their hearts. I mean, think about it. Most of us are going to sit down, or we're going to pay someone to sit down and do our taxes for us in the next couple of weeks, right? Could you imagine, are any of us really embracing that exercise of doing our taxes and paying our taxes with a sense of open-heartedness and giving and voluntary contributions to building our society? I'm willing to bet not very few of us are thinking about doing our taxes in that mentality, right? This is a tax. This is coercion. This is how you participate. This is how you give. So there's no individualism in this model either. And we're reading both of these on the same day. And so if we were to ask, based on this week's Torah reading, should we do Jewish things? Should we participate in Jewish community because we have to or because we want to? The answer would be yes, right? The answer would be yes. And it's not just today's Torah reading, but in fact there are many concepts, many practices that we could point to that give the same answer. It's both and. It's both and that there's value in navigating and negotiating both of these pulls. That obligation, a sense of responsibility to God, to history, to the Jewish people, it builds community. It takes us out of ourselves, right? It builds humility. It helps us manage our egos, right? It reminds us that we are not at the center of the universe. And it's good for us, right? Getting up for minyan every day, even when we might not feel like it, exercises our spiritual muscles, just like going to the gym when we don't feel like it exercises our physical muscles. It's good for our spiritual health. Autonomy and personal meaning, on the other hand, it keeps our souls alive, right? What value would there be in participating in Jewish life if it didn't foster a sense of meaning and openness and fulfillment, right? Without that, our Jewish practice would become very dry and brittle and ossified, and probably most of us would leave it. In fact, many Jews have stopped participating in Jewish community and in Jewish life precisely because they were part of communities that didn't emphasize the importance of individuality and personal meaning. And I would humbly claim that one of the problems with many, not all, but many modern iterations of Judaism is that we've lost this creative dialectic. We've made it so that we have to choose between one or the other, and not opening ourselves up to the spiritual possibilities of being pushed by the other framework. So I've said two things. One is that both of these models of commandedness and of individual expression are authentically part of Jewish tradition, right? Number two, I've said that they're both important and that it's good to hold both. And I want to say a third thing, which is that something really amazing and powerful happens when we bring these two into conversation with each other. What do I mean by that? I'm going to give you an example. There's a beautiful responsum, a rabbinic piece of writing by Rabbi Yaakov Yechiel Weinberg, also known as the Sridei Eish. He was a very important 20th century rabbi and Jewish thinker. And he was asked a question related to the holiday of Purim, right? Purim's coming up in a few weeks, and he was asked a question related to the holiday of Purim. He was asked, there is a commandment, there is a mitzvah on Purim, mishloach manot. We send packages of food to our friends and neighbors. And yet there's no blessing that we say when we do this mitzvah. This is strange. Think about other aspects of Jewish ritual. We say lots and lots of blessings, right? We say blessings over lighting candles on Shabbat. We say blessings over reading the Torah. We say blessings over another mitzvah of Purim, reading the Megillah. And there's a very particular formula
that we use to say these kinds of blessings. We say the phrase, Asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu. We offer a blessing of gratitude to God for having given us the commandment and helped us sanctify our lives with the commandment to do whatever we're about to do. So the Sridei Eish was asked, how come we don't say this blessing over Mishloach Manot? It's a good question, right? It's a commandment. Shouldn't there be a blessing? And he says that in his answer, in his responsum, he says this is actually a question that could be asked about giving tzedakah also, right? You put $1 in the tzedakah box, you put $1 in the pushka, there's no blessing that we say over that. And in fact, this is a question that could be asked about any mitzvah that is interpersonal, right? There's no blessing that we say when we go to visit someone who is sick. That's bikur cholim, that's a mitzvah. There's no blessing that we say when we give a meal to someone who's hungry, but that is a mitzvah. There's no blessing that we say when we go to comfort someone who has had a loss, when we go to visit someone who's sitting shiva, but that's a mitzvah. Why don't we say blessings over these Jewish ritual practices? So what's his answer? I'm going to read it to you and then I'm going to unpack it a little bit. He says the following. In the case of Mishloach Manot, it is better that a person give from his own free will, from a feeling of love for his fellow human being. And if he gives only because of the commandment, he is lessening the aspect of love. Mafchit midat ha'ahava. He's lessening the aspect of love. The law is the same regarding tzedakah. If a person gives from mercy or love, that is better than giving because of commandment and coercion. What is he saying? He's saying, yes, this is a commandment. Giving mishloach manot or giving tzedakah is a commandment. But what are we supposed to be feeling at this moment? We're supposed to be feeling not some sense of duty, oh, I'm doing this because I have to. We're supposed to be feeling a sense of love, a sense of generosity, of giving to the person that we're giving to. And if we say the words, Asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, if we say a blessing invoking the fact that what we're about to do is a mitzvah, we're going to shift. We're going to shift from a mentality of generosity into a mentality of obligation. And we're going to view the other person not as someone we love and want to give to, but as an object, someone we have to do something for. And that is going to detract from our spiritual state. We're going to lessen the aspect of love. And this is so significant given who the Sridei Eish is and his role as a religious leader in the community that looked to him for religious leadership, that there is danger in gravitating to the pole of absolute submission, of absolute conception of our Jewish behavior and Jewish practice as obligation, because we lose out on the emotional and the spiritual impact that happens when we give out of a sense of personal desire. Right? And this is such a creative way of thinking about the interplay between giving because we want to, doing because we want to, doing because we have to. Can't, don't, want to, have to. He's saying it's not one or the other, but actually these two things can come together to make our engagement in Jewish life more meaningful. If we behave when giving tzedakah, which is an obligation, as if it's not, we create more love in the world, right? And I think it would not be wrong to expand Weinberg's idea and say that the conversation works both ways. That just as it's important to bring a mentality of love and generosity into our obligations, it can also be important to approach our voluntary giving, the things that we are not commanded to do or not obligated to do, as an obligation in and of itself, that there is spiritual value in approaching some of our voluntary contributions as obligations. And today,
we are celebrating the volunteers who contribute to the BJ community. And I think that our volunteers exemplify and embody this creative dialectic that the Sridei Eish is pointing us to in really profound ways. There are many people here at BJ who volunteer and give and are engaged in mitzvot, specific commandments of feeding the hungry, of visiting the sick, of comforting mourners. But I know, because I spend a lot of time with people who give in these ways, that they do it out of a sense of love and generosity and personal meaning and personal giving, just as the Sridei Eish suggests to us. And I also know that there are people in this community who do lots of things that are not mitzvot, either Jewishly speaking or just they're not obligations. Nobody asked them to do it. Nobody said this is part of your job description. Nobody said this is what you have to do as a member of this community. A great example you'll see when we go upstairs for Kiddush on the 3rd floor. I invite you to go have a l'chaim, a glass of scotch with Mark Lerman, who took it upon himself to be the scotch master of this community, right? Nobody said you have to do that, Mark. But Mark brings his personal love and his talents and his knowledge, his vast knowledge of scotch, and he sees it as an obligation. Every week he's there. Every week he is there, right? These are the ways that our volunteers are bringing both of these things together to create a community here at BJ that is both about love and generosity and the spirit of our Torah reading this morning, and is also about understanding that participation in Jewish life and Jewish community is about obligation and not always doing things because we want to, but sometimes because we have to. And there's meaning in that, in and of itself. I want to invite all of our volunteers, anyone who has volunteered this year at BJ in any way, to please rise so that you can be recognized and seen by all of our guests, all of our members of the community. There are many, many more people who are not here today. They're out of town, or the weather kept them away, or they're volunteering over in the community house. But there's a list of all of the ways in which people volunteer on the back of your Taste of Torah today, and that just gives you a sense of the hundreds, if not thousands, of people in this community who give in different ways over the course of the year. And so we want to offer you, all of our volunteers, a blessing. The blessing for those who serve the community, on page 176. Misha Berach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah. May the one who bless our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this entire congregation. Hu yivarech et kol hakahal hakadosh hazeh im kol kihilot hakodesh. Hem umishpachotehem v'chol asher lahem umi shemiyachadim batei knisot letfilah ומי שבאים בתוכם להתפלל, ומי שנותנים נר למאור ויין לקידוש ולהבדלה, ופת לאורחים ולחם לרעבים וצדקה לעניים, ומכסה לחיים ברחוב, וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה. הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ואחיותיהם, ונאמר Amen. May you be blessed to continue to do the work that builds our beloved community, our Jewish community, and our entire world. Shabbat Shalom. Shukach to Shuli and to all those who have dedicated themselves with such love and commitment to this community and beyond. The Torah reading for Shabbat Vayakel and Shabbat Shekalim is on page 552.
ויעזור ויגן וישיל לכל החוצים בו ונאמר אמן. הכל הבו גול עלינו גנוחה ועול לתורה. יעמדו הכלה מרים בת מאיר יהודה לוי ושרה והחתן איתן בן לאה ושמחה בונים לעלייה ראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם עריקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני כל צבאות מלאכה יומא לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please rise. Don't go away. Elohei Ava, O God, source of love, we invoke your blessings of life, health, and love upon this bride, Mimi, Miriam, Bat Meir, Yehuda, Levi, V'Sara, and this groom, Eitan ben Leah, V'Simcha Bunim, as they stand together before your Torah on this holy Shabbat, before the sacred celebration of their marriage. May they live together in harmony and faith, blessed with an ever greater capacity to love and be loved, to share in the celebration of life, and with courage and integrity to face the inevitable difficult moments that life deals to humankind. May their sensitivities to one another ever increase in their search for each other's true selves. May they learn to understand one another's silence, tears, and laughter. May soul encounter soul. May they be blessed and supported in their creation of Jewish home, filled with holiness and guided by the light of Torah. May they, together with their loved ones, help in the continuous creation of your world, so that all people everywhere may live in peace and justice. And let us say, Amen. O Siman, Siman Tov, O Yoy Mazel, Mazel Tov, Yeh lanu lekol Yisrael, Amen.
Mazal tov. If anyone doesn't recognize the beautiful voice that just articulated the blessings, Mimi not only grew up in this community, I went to our Hebrew school, and she also has been one of the Hazzanim for Yamim Noraim. Mincha has been her special slot on Yom Kippur, so it's particularly beautiful to have you up here on the bima for this moment with Eitan, your beloved, and also carrying the memory of her uncle, Gavril, who just died this past week, and who so wanted to be here for this moment. So his memory is certainly with you and with everyone, Sarah and Matthew, and we hope only blessings for all the days forward. Tamod, Ruth Bat Shalom, V'leah Laliyah Shniha. Baruch hu et Adonai Hamvara. Baruch Adonai Borach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bachar banu mikol hamim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayomer Moshe el kol hazat bnei Yisrael lemor zeh hadabar asher tziva Adonai lemor Chu meitchem truma l'Adonai kol nediv liba yivyel et trumat Adonai zahav v'chesed v'nechoshet utchel ba'argaman v'tola atrani v'shesh ve'izim ve'era eli me'odamim ve'era terashim v'ateshitim ve'shemen la'ma'or ufsamim l'shemen ha'mishcha u'lektor hasamim ve'avnei shoham ve'avnei miluim la'afad ve'lachoshen ve'chochacham lev ba'achem yavou v'yasu et kol asher tziva Adonai. Baruch hu et Adonai. Baruch atah Eloheinu melech olam. Asher natan lanu Torah emet. V'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak V'Yaakov Yimotenu Sarah Mivkara Chevaleah. May the one who blessed our ancestors bless Ruth, who has ascended today to honor God, the Torah, and Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed on her from the day of her birth until, is it actually today? Next week, her 70th birthday. May God protect you from all disease and illness and bless you with long life, with good health and love. And may God bless you with, you're one of those people who both has the love and the obligation. You embody that. You've been embodiment of that in this community for over 30 years. The way you've raised your family and now grandchildren in this community, blessings of commitment to education and women's rights, and really in and out dedication to what it means to create holy space in your home, an open home to all who need a space. Dedicate yourself to this place and the Torah that lives here and to the world at large. In each and every deed that you do, may you be blessed with long life, the love of your family, children and grandchildren, and hope for more, I'm sure, over time, and the love and blessing of your husband. No pressure, no pressure. I know it hasn't even been a year, we know. And the blessings of many, many years of love with Irv and growing commitment and connection, and the blessing of so many friends in this community. May you be blessed with ad 120 to ad 120. Yes, say yes. Just say yes. And we wish you mazal tov. Amen. Yamdu ha'olim la'aliyah shlishit. For the third aliyah, all those who are marking a yard site.
Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Et hamishkan et ahola ve'et michzehu et krasav et krashav et brichav et amudav et adanav et haron ve'et badav et hakapor ve'et parochon hamasach et hashulchan ve'et badav ve'et kol kelav ve'et lechem hapenim ve'et menorah hamaor ve'et kelav ve'et nerota ve'et shemen hamaor V'mizbach ha'ketorah ve'badav ve'et shemen ha'mishcha ve'et ketor hasamim ve'masach ha'petach lefetach ha'mishkan et mizbach ha'olah ve'michbar ha'nechoshe asher lo abadav ve'et kol kelav et ha'kiyor ve'et kana et kalei ha'chatzer et amudav ve'et adana ve'et masach shar ha'chatzer et yitedot hamishkan ve'et yitedot ha'chatzer ve'et mitreihem et bigdei hasra l'sharet ba'kodesh et bigdei ha'kodesh la'aron ha'kohen ve'et bigdei banav l'chahen vayetzu kol adat b'nei Yisrael milifnei Moshe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tocheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamdu Haolim L'Aliyah Revi'it. For the fourth Aliyah, all those who are praying for themselves or a loved one are invited to come up to the bima. Baruch Adonai v'borach le'olam va'ed. Amen. Vayavo kol ish asher nesa'o libo v'chol asher nadel baruchoto heviu et trumat Adonai limlechet ha'moed l'chol avodato ulevigdei hakodesh vayavo anashim al anashim kol nediv lev heviu chachvanezem v'tabat v'chumaz kol kli zahav v'chol ish asher heniv tnufat zahav l'Adonai v'chol ish asher nimtza ito techelet v'agaman v'tolat shani v'shesh v'izim ve'orot elim ve'odamim ve'orot techashim heviu kol merim trumat kesef u'nechoshet heviu et trumat Adonai v'chol asher nimtza ito atzei shitim l'chol melechet avodah melechet avodah heviu v'chol isha chachmat leb b'yadei atavu v'yaviu matveh et התכלת ואת הגמן ואת תולת השני ואת השש וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה
tavu et haizim, vanisim heviu, et avnei hashoham, et avnei amiluhim, laephod v'lachoshen, ואת הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטור את הסמים וכל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה אדוני לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה לאדוני Amen. During the Mishaberach, the prayer for healing, we invite you during the pause to announce out loud the names of those for whom you pray for. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov V'imotenu Sarah Rivka Rachel Leah U'yivarech v'yirapeh et hacholim. HaKadosh Baruch Hu Yimaleh Rachamim Aleihem L'achzikam U'l'rapotam Vayishlach Lehem Me'era Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Shar HaCholim V'chazek et Yedei HaOskim B'tzorcheichem Shabbatim Milizok U'refuah Kravo Lavo Hashtabag Alav Yizman Kariv V'nomar Amen. Rifat Ziri El Neman Ki Ata Rofe Oman Rifat Ziri El Neman Ki Ata Rofe Oman At Roshi Shor Chalshi V'ten Koach Lenafshi Yamdu Hamitnavim Laliyah Chamishit. For the fifth Aliyah, we invite all those who are volunteers in the community to stand and all the chairs and board members of the community to come up to the front. So if you're a chair of a committee or a board member, we invite you to come forward. If you're a volunteer, please rise and remain in your seats. To say our president and vice president of the board are still in Israel, remaining from the Israel trip, some of whom have returned, but some are still there, so we're holding them here as well. 1, 2, 3. Moshe b'nei Yisrael re'u kara Adonai b'shem Bitzalel ben Uri ben Chur l'matei Yehuda Yimaleh oto ruach Elohim b'chochma b'tfuna u'v'dat u'v'chol melacha v'lachashov machashavot la'asot b'zahav u'v'chesef u'v'nechoshet u'v'charoshet even lemalot u'v'charoshet etz לעשות בכל מלאכת מחשבת ולהורות נתן בליבו הוא ואליאב בן אחי שמח למטה דן מילא אותם
חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן בתולת השני ובשש והורג עושה כל מלאכה וחושבי מחשבות. We just want to say, Shuli said many things which are all true about who you are and how you lead and participate in this community. But I think fittingly, the Aliyah is at a time where it speaks about Betzalel and his chokhmat lev, his wisdom of the heart, really. It's translated as skill often, but really it's the wisdom of the heart. And each and every person who gives of the community and leads the community in this way really has a chokhmat lev that's particular and unique for the task that you take on in your leadership. And we're deeply grateful not only for your collective spirit of how you participate in the community, but the unique chokhmat lev, the uniqueness of everyone's particular skill and heart that gives so generously in so many different ways. So thank you. And just to say, if you're sitting and you're not a guest of the bar mitzvah or of the wedding couple, this can be a not yet moment. You could be rising next year, which is to say there are many, many ways that we need your help. From sleeping at the shelter to coming to morning minyan to, with good counsel, many skills around finance and fundraising, countless ways that people have unique skills that can contribute. And we hope that next year everyone will be standing because that's what it means to be part of a community. So we hope this is an invitation, not a guilt trip, but a true invitation. And if during Kiddush you would like to find out more, please don't hesitate to come up to me, to come up to Shuli, or any of the leadership, so that we can help you find where your chokhmat lev, where your particular wisdom will be able to make its mark. Asher koach. Yamdu Leah Ariela bat Yonatan ve'Orli ve'Yonatan ben Eliyahu ve'Orli bat Rachel ve'Mendel Laliyah Shishit Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Ve'asa Betzalel ve'Aholiab ve'chol ish chacham lev Asher natan Adonai chokhma utvuna bahema לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש וכל אשר ציווה אדוני ויקרא משה אל בצלאל ואל אהוליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה בליבו כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש איש איש ממלאכתו אשר הם העושים ויאמרו אל משה לאמור מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה אשר ציווה אדוני לעשות אותה
ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקרא העם מאבי והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה והותר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Imotenu Sarah Rivcha Rachel Leah. May the one who blessed our ancestors bless Leah and Jonathan and Orly and Isabel, who have ascended today to honor God, the Torah, and Shabbat, and on Leah's birthday, upcoming birthday, and Jonathan and Orly's, how many years? 40th anniversary. The desert is over. 40 years wandering the desert, you've arrived. And the celebration of having grandchildren back in town, right? That's as much of a birthday. May God protect them and from all disease and illness and bless them with long life, with love of children and grandchildren and many blessings, and for their connection and many generations that are involved in this community in so many profound and personal, beautiful ways. May God send them blessings and success all their lives, and let us say, Amen. Mazal tov. תעמוד משפחת בר המצווה על העלייה השביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויעשו כל חכמיהם ועושי המלאכה את המשכן 10 יריעות 6 ותכלת וארגמן בתולעת שני קירובים מעשה חושב עשה אותם אורך היריעה האחת 28 באמה ורוחב 4 באמה היריעה האחת מידה אחת לכל היריעות ויחבר את 5 היריעות אחת אל אחת ו5 יריעות חיבר אחת אל אחת ויעש לולאות תכלת אספת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בסביבת היריעה הקיצונה במחברת השנית 50 לולאות עשה ביריעה האחת 50 לולאות עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילות הלולאות אחת אל אחת ויעש 50 קרסי זהב ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד ויעש יריעות עזים לאוהל על המשכן 12 יריעות עשה אותם אורך היריעה האחת 30 באמה ו4 אמות רוחב היריעה האחת מידה אחת ל12 יריעות ויחבר את 5 היריעות לבד ואת 6 היריעות לבד ויעש לולאות 50 על שפת היריעה הקיצונה במחברת ו50 לולאות עשה על שפת היריעה החוברת השנית ויעש קרסי נחושת 50 לחבר את האוהל להיות אחד ויעש מכסה לאוהל אורות אלים מאודמים ומכסה
אורות תחשים מלמעלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Please rise. יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמא דברה קילותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יעמדו המגביה והגוללת לספר ראשון. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. May be seated. The reading for Shabbat Shekalim of the Maftir is found on page 523. Page 523. Yamon, 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 Bachor bar ha-mitzvah, Avraham ben Daniel Moriah, Maftir Chazak. Baruch hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vaydaber Adonai al Moshe lemor ki tisa et rosh b'nei Yisrael lifkudechem v'nanu yishkofer nafsho l'Adonai bifkod otam v'lo hiyevachem negef bifkod otam Zayinu kol haover al hakudim Ma'atzit hashekel v'shekel hakodesh esrim gerah hashekel ma'atzit hashekel shumat l'Adonai kol haover al hakudim miben esrim shana v'malach yitain shumat Adonai hashir lo yarbeh v'hadalo yamid mimalatzit hashekel Natei Trumat Adonai lo haper al nafshotechem velachkata et kasef hakipurim me'ed b'nei Yisrael v'natata oto al avodat ohal moed v'haya livnei Yisrael zikaron livnei Adonai lechaper al nafshotechem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. Yamdu hamagbiya v'agoleled l'sefer sheni. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה.
may be seated. Theo will now chant the Haftarah, which can be found on page 1277. 1277. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar b'nviim tovim v'ratza v'divrei hamanemarim be'emet. Baruch atah Adonai haboher b'Torah uveMoshe avdo uveYisrael amo uvinviei ha'emet v'tzedek. Ben Sheva Shanim, Yahoash b'mocho, Bishnat Sheva, Leichu Malach, Yahoash v'arbaim Shana, Malach b'Yerushalayim, V'shem imo tzivia mi Beersheva, Vayas Yahoash hayashar, B'nei Adonai kol yamav, Asher horahu Yahoyada, HaKohen, Rakabamot, Lo Saru, Od Ha'am, Mesabchim u'Mekatrim, Babamot, Vayomer Yahoash, Al HaKohanim, Kol, Kesef HaKodashim, Asher Yuvav, Adonai Kesef Over, Ish, Kesef nafshot erkom kol kesef asher yaleh al avish lahavi bet Adonai yikhu lachem hakohanim yishmeit makarov lahem hasku et bedek habayit lachol asher imatzei shem badek. Vayehi Bishnat Asrim Veshalosh Shana Lamelach Yahoash Lo Hisku HaKohanim Et Perek HaBayit Vaikra HaMelach Yahoash Lihoyada HaKohen VeLaKohanim Vayomer Alchem Madua Incham mehaskim et berek habayit ve'ata al tikchu kesef me'ein makarechem ki levedek habayit titnuhu ve'yoto hakohanim levioti kechat kesef me'eit ha'am levioti hazek et berek habayit vayka Yahoyada HaKohen Aron Echad Vaikovhor V'daleto Vaychain Oto Eitzal HaMizbeach Miyamin Bavoish Beit Adonai V'nadnu Shama HaKohanim Shomrei Hasaf Et Kol HaKesef Muvavid Adonai Vayehi Kirotam Kirav HaKesef Va'aron Va'yal Sofer HaMelech v'HaKohen HaGadol Vayatsuru Ve'imenu Et HaKesef HaNimtza V'ed Adonai V'natnu Et HaKesef HaMetukan Al Yedei Yoseh HaMelacha Muvkadim Bet Adonai Vayotzi'u Laharasher Ha'etz V'labonim Ha'osim Bet Adonai V'lagodrim U'chatzvei Ha'evan V'lignot Eitzim V'avnei Matzev V'hazek Et Berek Beit Adonai U'lechol Asher Yitzei HaBayit L'chozka Lo Ye'aseh Et Adonai Sifod Kasef Mezamrot Mizrakot Hatzot Zerot Kol Keli Zaha Uhali Chesef Min HaKesef Hamuvavid Adonai Ki Le'oseh HaMelacha Inu V'Chizkuvo Et Beit Adonai V'lo Yahashvu Et Hanashim Asher Yitnu Et HaKesef Al Yadam
לתת לעושה המלאכה, כי במונחם עושים כסף אשם וכסף הטעות לא יובא בית אדוני, לכהנים יהיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. כי על מלך נאמן ברחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית עינו ולעלובת נפש תושיע במהרה יתווה ימינו, ברוך אתה אדוני. משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד הערים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נר לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לה ומברכים אותה, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. This is when Theo wishes he was a baseball player and not a soccer player. So, okay. Theo is now going to offer his Dvar Torah. All the kids, you've gotten plenty of candy. I think you're good. Go for it. Shabbat Shalom. I'm not up here because I want to be closer to God or because I've always dreamed of learning Torah, because frankly, that's not really true. I'm here because I believe I have something to learn from the Torah, and because I want to follow in the tradition of my father and the family before him. I did not know my father's father, but through this process of preparing for my bar mitzvah, my father spoke with me about him. My grandfather was a surgeon. Apparently he sang psalms all the time, but particularly during his surgeries. One of the prayers I sang today is a prayer he used to sing. Today's parsha, Parashat Vayakel, takes place around half a year after the Israelites escaped slavery in Egypt. They had been staying near Mount Sinai, and they were in need of money to fund the tabernacle, and they wanted to have a count of all the Israelites. The portion I read is not from Parshat Vayakel, but from Parshat Kitisa, since today is also known as Shabbat Shekalim, one of the 4 special parshiot that is read leading up to Passover. In this section, we learn how the Israelites fixed these 2 problems with one solution. Each year, they asked everyone 20 and older to give half a shekel to raise money for their tabernacle. And in this way, they also were able to count the Jews in a census. I asked myself a couple of questions. Why did they need to make a census each year instead of just adding the people that had turned 20 and subtracting those who had died? And my second question was, why half a shekel and not a full shekel? To answer my first question,
I read something from Sforno, a Jewish commentator from the 1500s, who wrote that the need to count human beings stems from the fact that human beings are not the same each time, which basically means people change. And by counting them every single year, well, every 10 years in the US Census nowadays, we acknowledge that people change. I've been thinking about ways that I have changed over the last couple of years. 10 years ago, I was an only child. Now I have a sister. Watching her come up with a new crazy and cool project every single day, sometimes several times a day, has made me be more creative. 5 years ago, I never played soccer. Today, soccer is my passion. I play soccer 6 days a week, and I'm on 3 different teams. I can't imagine what I did with my time. Yesterday, I was a Jew without any responsibility. Today, I'm a bar mitzvah, who can be counted in a minyan, who can help others do their prayers, and by being one of the 10. Yes, indeed. People change from year to year. Now, the second question, why did each person give only half a shekel instead of 1 full shekel? I did some research on this. The first thing I wanted to learn was how valuable half a shekel was to the Jews at the time. It was considered equivalent to 2 days of wages, so it was a good amount of money. Still, giving half a shekel was the same idea as giving half of a penny. How do you give half a penny? The only way you could donate was if you went with someone else and gave in a shekel for the both of you. It didn't matter if you were a billionaire or homeless. You would be giving the same amount of money as everyone else. The reason for this was that, obviously, you wouldn't know how many different people donated if everyone gave different amounts. In a way, the temple officials were quite clever in their thinking because they encouraged more people to show up, knowing that everyone needed to drag someone along with them. No matter your means, no one could be complete without a buddy. Everyone needed someone else. In our life, none of us exist on our own. You can play ball on your own for a little while, but it becomes uninteresting, unless you're my cat. When playing with multiple people, you can actually create memorable experiences. I'm fortunate to be part of many communities. Because I'm part Indian, I feel connected to that country, even if they'll never make it to the World Cup. Luckily, I'm also part French and feel equally connected to that country and even to the French community in New York. I'm a New Yorker and have lived here for the past 13 years. My communities here include my school, my synagogue, and my 3 soccer teams. On my own, I'm not much, but in these communities, I belong. In this parsha, being part of a community is about being counted, but also about raising money for the good of the community. I think of community not just as the people I know and interact with all the time, but as a global community. The Torah is at least 2,000 years old, but yet it is a living document, just like the Jewish religion. I learned what a lot of other rabbis think, and I also tried to make my own connections and my own understanding of it. Knowing this parsha a little bit, I also know that if I come back to it in a year or 2 or more, I will understand it differently because I will change. Sforno's thoughts about people constantly changing means we should all give people the benefit of the doubt and never close ourselves off to others. And the idea of 2 people giving half a shekel and becoming 1 teaches us to always look around and see who might need a helping hand. We say we instead of, it's not a performance, so we say yeshar koach, which means all the power to you or good for you. Please rise. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah. May the one who blessed our ancestors bless Theo, Avraham ben Daniel Amoria, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Theo, there is so much history and personal story that propelled you to this moment in time. The death of your grandfather and your dad saying Kaddish at the Daily Minyan at BJ, your mom's choices, Jewish choices, and you being born into this community. Now here you stand. May God bless you with a gift of knowing where you came from and the desire and passion to build a vibrant Jewish future for yourself. Though you have not necessarily desired to get closer to God, God's image is alive in you. In your understanding of your impact on the world and your desire to partner with others to make the world a better place, and in your big
empathic heart. Theo, you have so many strands of your identity that make you who you are. You are counted as deeply whole, yet only half. May God bless not only your passion for soccer, but the desire to be part of a collective community, whether it is on the field or off, to know what role you have to play, who are your passing partners, and that the definition of winning in life is guided by what is most holy, just, and true. As you change and grow, may you find new insights in the Torah, and may you bring yourself to count in all the glorious ways you know how. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. It's Mevarchim HaChodesh, announced the second month of Adar, so we invite you to turn to page 180. We join together in the English on the top of page 180. May it be your will, Adonai, our God and God of our ancestors, grant that this coming month bring us goodness and blessing and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and wary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים לאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. חברים, כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש אדר שני, יהיה ביום חמישי וביום השישי, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש אדר שני, יהיה ביום חמישי וביום השישי, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. Seder Achnasat Torah, Yahalalu, page 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם גר לעמו, תהילה
בני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני, אבו לאדוני כבוד הבאות, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בעבודת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים. כל אדוני בקור, כל אדוני בעדן, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון כמו בן רמים. כל אדוני עוצר יבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות. ויחשוף יערות ומיכלו ומיכלו, ולא אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים היא למחזיקים בה, Be seated. Shabbat Shalom to everyone. We want to wish Mazal Tov to Theo and to his entire family and friends who are here to celebrate him today. And we would also like to wish a Mazal Tov to Eitan, Reich and Mimi Levine and their entire families, Sarah and Max and Matthew and Joe, on their upcoming wedding tomorrow right here in this very sanctuary. We also want to wish them condolences as well on the death of Sarah's brother, Gabriel, and their other brother is here as well, Randy. We extend condolences to everyone and hope that there's much joy as you continue to hold the sadness. We offer condolences also to Freda Plesser and Andrew Tutel and their children, Nicole, Casey, and Jake, on the death of Freda's mom, Frances Lillian Goldberg Plesser. I'm not going to make many announcements. I just want to point to the fact that Purim is coming up very quickly, and get your stuff in order, your costumes. And we have this Tuesday the honor of having Michael Twitty, who is a African-American man, gay and Jewish, and blends Jewish food and soul food together. He's a chef. And so Tuesday night he's going to do a workshop and teaching. It's part of what we're trying to celebrate in the second month of Adar. The first month we were talking about kind of anti-Semitism and what it means to be living on the defensive. The second month of Adar, we're talking about being on the offense, being who really we are without any apologies. So think of what costume that looks like for you. Dan? Thank you, Shabbat Shalom. March 10th,
We're having a concert here. We're calling it Poets, Refugees, Shadows, the music of our Spanish inheritance. I urge you all to come. I'm going to make this very brief. We have Ariel Rosenberg, Rabbi Ariel Rosenberg, singing with us, coming from Minnesota. Rabbi Chaim Uvadia, who's an amazing paitan, is coming from Maryland. We have great musicians here, and we're going to look at what the expulsion of Jews and others from Spain meant for us and for the land that they left, for Spain itself, its culture. And I want to also just let people know that the Dara Horn event in memory of Shira Palmer Sherman, which was canceled because Dara was sick in January, has been rescheduled to March 16th at 4:30. So everyone keep a lookout. And finally, for those who are aware, it was on the front page of the New York Times, the United Methodist Church this week sustained their ban on same-sex marriage and upon the welcoming of gays, LGBTQ people in their midst openly, including pastors and reverends, which includes, has profound implications for our dear friend, Reverend Lee Matthews, one of the pastors at the Church of St. Paul and St. Andrew. Kay, Lee, and part of their community were at the assembly in St. Louis, and it was a really devastating week. We've been in touch with Lee and have been sending our love and support, and one way we can send our love and support is by showing up on Sunday to church services. When we're in pain, when Pittsburgh happened, our church partners showed up to be here with us. This is a certain death. It's not a physical death, but it is a spiritual death, how they perceive it in the United Methodist Church. We don't know what will be the outcome of that for the future, but certainly there's a lot of pain, and we want to do our best to support them at this really challenging, and Kay said, of course, it's going to be a deeply emotional service. So I'll be offering a blessing as well, so we hope anyone who would like to be there and support them. If not, if you can't be there, send a message of support. Lee is on Facebook as well as on Twitter. The hashtag is BJ New York loves Pastor Lee or Reverend Lee, I forget what it is, but check out the Kol Yesharim. Chatzi Kaddish, page 184. Please rise. התגדל והתקדש מרבה, ימה דיברה כאילו תבמליק מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן, יש מרבה מבורך, יעלה לעלמיה, יתברא יברא וישתבח, ויתבר ויתרמה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, אלא מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה Page 185. אתה אדוני אלוהינו בלבותינו אמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה לא תגיבור עולם אדוני בחיים ותיבת הרב להושיע משיב הרוח ומוריד הקשם מחלקל חיים בחסד מחיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר כמוך אבל גבורות ומדומה לך מלך במיתום חיים מצמיח ישוע ונאמן אתה לחיים מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים אמן אריצך ונקדישך כסוד שיח צפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב היה נביאך וזה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שולים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו יפן ברחמים יכון עם המייחדים
ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, אבינו מלכנו, הושיענו והוא ישמיענו, ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך לנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו בלבנו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. la 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 la
seated. All the kids can have a seat over there on the side. Oh, sorry, Kaddish Shalem. Kaddish Shalem, page 203. יתגדל יקדש ברבה, ועמד ירחותי וימליך מלכותי, בחייכון ובכל חייתך בית ישראל, בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יש ברבה מברך, לעולם ולעולם היה יתברך. משתבח ויתמר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה ושמי קודשה. כל מלכתה ושילתה תושבחתה ונחמתה דמירה מלואבים ירו. אמן תתקבל צלותיהו נבואותיהו לכל ישראל קודם, הבואו נבישמע ואמרו אמן. אמן יהי שלמה בין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. In Kelohinu 204. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. Ay, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro el Rey, non como nuestro Salvador. מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. Hoy, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro el Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? No del Elohim, no del Adonai, no del Malkeinu, no del Moshienu. Hoy lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonai, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Hoy bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Atau Eloheinu, Atau Adoneinu, Atau Malkeinu, Atau Moshienu. Hoy tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atau Shetiru Avoteinu Lefanecha Iftoret Asamim. La 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 Page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שעוד השמיים ויוסד ארץ ומשאבי רב שנים. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו all those in mourning or marking a yard site are invited to remain standing. I'll ask all the children to be seated too. Shh. This is a moment, one moment of quiet. And if children also have a hard time being quiet in this moment, we can invite them to take a break. Yitzgadal v'kadash shemei Rabbi v'amad yirach yirutei v'yamlich malchutei b'chayechon u'v'yamechon u'v'chayei d'chol beit Yisrael
בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יש שמי רבה ברח לעולם עולה עומיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לעילן עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. Be seated. Adon Olam is on page 211. I forgot to mention at the end of the tefillah, everyone is welcome to the community kiddush on the third floor, and please also see all the beautiful photos in honor of volunteer Shabbat. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא יציר נברא ונעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא שמו נקרא ימלוך נורא ותפארה והוא אחד ואין שני להמשיל לו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית בלא העוז ועד משרה והוא אלי חי ואני וצורכם לי בצרה ביום מקרא בידו כברוכי בית אישה לאמירה ועם רוחי גבייתי אדוני לי ולא יירא. All the children under the talit. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום וישם לך שלום 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 וישם לך שלום 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 וישם לך שלום. Shabbat shalom. Shabbat shalom.